going to explain. Natarajan's mother passed away, and we can take silence for 1 minute. That's all. Today we have got very good speaker. Rather than speaker, she is a very good orator. She is very dynamic, and thanks to Rotary. Then he said Renisha. I said, hey, Renisha, I know for last 15 years, I know. Her daughter was my student, and then the parent-teacher relationship, we have a bond. Because every year, because I am the editor of the school magazine, so every year, for more than 4 months, I go to their printing press, printing publications, mostly every day. And the way she handles things, it is amazing. More than 40 computer systems are there, and more than 40 staff are there. And enter into her room, that place where all the computers and all are working, a pin drops silence. And they are provided with coffee now and then, or refreshment or other. And I can see people, so many staffs are working there for a long time. That means the management is very good. She is very concerned towards her staff, and also she is, what to say, she is just a simple lady with very much committed to her work. And I really enjoyed her working for at least more than 10 years. And the daughter was a very dedicated, very good girl. And she was rector of our school. And now she's studying in UK, and now she's working well. The job is also a little different job. And I said, your daughter's talent is correctly realized. She's very good in organizing things and like the mother. Okay, then going to our club matters. This is the Rotarian period presentation is going to be conducted on next week, that is on 11th. So I wish that you all be present. That I suppose it's a proud thing. She is the only PDG, woman PDG from our club, and she has, at the age of 66, she has completed a doctorate related to Rotary. And it's a proud for the club also. So let us all join together next week, and let us come early. And here, because all the ages are during her period, they are coming for the function. So they have to go back early. So we have to, she said we'll start by 7 o'clock. I said it is not at all possible 7 o'clock. Never ever we can expect to start by 7. And then she said 7:30. 7:30, and then I said, we put it, we shall try. She wanted to start by 7:30. That is the thing given there. At least one day, please take all your work from that so that you can go home early again. 7:30 means by 9 o'clock you can finish our dinner and you go back. So I request all of you humbly to join by 7:30. Hoping that you all will do that. Thank you. Now I request our honorary Rotary Dr. U. Arunachalam to give the Rotary information.
Good evening. Thank you for the opportunity of reading the Rotary news. Before that, I like to recognize our chief guest and my daughter Manju Varsha and our chief guest were colleagues in tuition class, I believe. And she still remember my daughter. She's in Chennai. Thank you, madam, for your recognition. So now I am going to tell. Have you heard of that autobiography of Paul Harris? No, nobody would have read about the autobiography of Paul Harris. We know that he started Rotary in the 23rd of February 1905. But here I like to say something about the Paul Harris. He was born near a small village called Wisconsin in USA, and he was the sixth child and of his father was Mr. John and mother Mrs. Cornelia Harris. That is why he was called as Harris, Paul Harris. At the age of 3, he moved to Wallingford and he got married to Miss Jean Thompson in the year 1881, and they lived together up to 1963, nearly 72 years. So, unfortunately, they have no child. And he did LLB in the University of Law and received the honorary doctorate, LLD, in the University of Vermont. He was a reporter of a news magazine, and he was a businessman, and he was also a teacher. As a reporter, he traveled extensively in USA and Europe, and he was also selling marble and granite up to 1896. Then he moved to Chicago and he started practicing as a lawyer. He organized a business meet in New England village before starting the Rotary Club in 1905. This is his previous history before starting the Rotary. Thank you very much. Thank you, Dr. Arunachal. Now it's time for introducing the chief guest. I request Dr. Arunachal to introduce the chief guest. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் தெரிவித்துள்ளது. சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகப்படுத்தும் வாய்ப்பு தலைவர் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து, சிறப்பு விருந்தினரை பொறுத்தளவு இங்கு வரும்போது எனக்கு தெரிந்தது யாராவது இருப்பார்களா என்று நினைத்து வந்திருக்கலாம். இங்கு வந்த பிறகு அவருடைய குடும்பத்தார் அனைவரும் தெரிகிற அளவுக்கு மூத்தோர் தொட்டையில் அறிமுகமானார்கள் என்ற மகிழ்ச்சி. குறிப்பாக சிறப்பு விருந்தினர் பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் பழைய நகர்மன்ற தலைவர் கிறிஸ்டோபர் மற்றும் ரொட்டை நம்முடைய உறுப்பினர்
ரொட்டேரியன் மேஜர் நெல்சன் அவர்களின் பேத்தி என்பது இங்கே வந்து அனைவரும் கலந்து கொண்டார்கள். அதில் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். மேலும் அவர் நம்முடைய நாகர்கோவில் டவுன் ரயில்வே நகரில் குடியிருக்கிறார். அவருடைய பெயர் திருமதி ரெனிஷா வில்ஸ்டன், ஹஸ்பண்ட் பேர் ஜோ வில்ஸ்டன். அவங்களும் ஐடி இதில் தான் வச்சுருக்காங்க. இங்கே நாகர்கோவிலையும் இருக்குது, ட்ரோன் ஐடிலையும் வச்சுருக்காங்க. இவங்களும் ஐடி கம்பெனி ப்ளஸ் பப்ளிகேஷன் மேனேஜர் பப்ளிகேஷன் என்ற நிறுவனத்தை தொடங்கி நடத்தி வருகிறார்கள். இவருடைய கல்வியை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால், இவர் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் வென்றவர் மற்றும் பெங்களூரில் உள்ள இந்திய மேலாண்மை நிறுவனத்தில் கோல்டு சர்டின் பெண்கள் தொழில் முனைவோர் திட்டத்தில் அங்கும் சென்று அவருடைய எடுத்துள்ளார். இவரை பொறுத்தளவு 2004 இவர் மேனேஜர் பப்ளிகேஷன் என்ற இந்த நிறுவன பப்ளிகேஷனை துவங்கினார். அன்று துவங்கிய எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு இதழ் அப்படி துவங்கி படிப்படியாக மிகப்பெரிய ஒரு அளவில் வளர்ச்சி அடைந்து உள்ளார்கள். இவருடைய மேனேஜர் பப்ளிகேஷன் உள்ளது. இவங்க திருமதி ரெனிஷா அவர்களை சொல்ல வேண்டுமென்றால், இவர் வெளிநாடு சென்று அங்கு ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் வெளியிடுவதில் உள்ள சவால்களை பற்றி அங்கு உள்ள அது சம்பந்தமான துறைகளிலும் அவர் உரையாற்றியுள்ளார். அந்த வழியில் பார்த்தால் இவர் ஒரு சிறந்த சிறப்புரையாற்றும் தகுதியுள்ளவர். இவருடைய விருதுகளை பார்த்தீங்கன்னா, இவர் சிறந்த தொழில் முனைவோருக்கான 2017-18 முதலமைச்சர் விருதினை அப்போதைய நம்முடைய மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீ அரவிந்த் அவர்களிடமிருந்து பெற்றுக் கொண்டுள்ளார்கள். அதுபோன்று 2013 இந்திய ஓவர்சீஸ் வங்கியில் இவருடைய தொழில் முனைவர் இதை பார்த்து அந்த வங்கியின் விருதினையும் 2013 பெற்றுக் கொண்டுள்ளார்கள். அதுபோன்று பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் 2010 தொழில் முனைவோர் பப்ளிகேஷன் விருதுக்கு பரிந்துரை பெற்று இறுதி 6 அதிலும் இவர்கள் தேர்வாகி இருந்தார்கள் என்பது மகிழ்ச்சியான ஒன்று. மேலும் தேசிய தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு அறக்கட்டளை வழங்கும் 11வது தேசிய மகளிர் தின விருது 2024 கல்வி வெளியீடு மற்றும் பெண்கள் தொழில் முனைவோருக்கான மேம்பாட்டுக்கான புகழ்பெற்ற பெண் தொழில் முனைவோருக்கான விருதையும் பெற்றுள்ளார்கள். இது அவருடைய ஒரு சில விருதின இப்போ அவர்கள் தந்தை குறிப்பிடுத்த உரையாற்றுகிறேன். மேலும் இவரை பொறுத்தவரை 2021 முதல் 2024 வரை நம்முடைய நாகர்கோவில் ஸ்காட் கிறிஸ்தவ கல்லூரி தன்னாட்சி கல்லூரியில் வணிக ஆய்வுகள் துறையில் படிப்பு வாரிய உறுப்பினராக இருந்துள்ளார்கள். மேலும் நாம் சொன்னது போல அவர்களுடைய நாகர்கோவில் கார்பரேட் கிறிஸ்டி பள்ளியின் மேலாண்மை குழு உறுப்பினராகவும் அங்கு இருந்துள்ளார்கள். மேலும் தொழில் முனைவருக்கான தேசிய நிறுவன ஆலோசனை கமிட்டி உறுப்பினராகவும் இருந்துள்ளார் என்பதை உங்கள் முன் அவருடைய தந்த குறிப்பில் சிறிது காலத்தினால் கருதி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளேன். இந்த வாய்ப்பினை தந்த உட்பட அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை கருத்து அவர்களுக்கு என்னுடைய என்னுடைய கோரிக்கையை ஏற்று வருகிறதற்கு அவர்களுக்கு நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Good evening, ladies and gentlemen, and a very warm thank you to Rotarian Mrs. Sylvester, President of the Rotary Club Nagercoil, and Rotarian Radhakrishnan for the kind introduction. It's a great honor to be here today among very exciting club of Nagercoil, one of the premium clubs of Nagercoil, the Rotary Club of Nagercoil, and I'm very happy to be among accomplished professionals in various fields. And with all your experience, my experience and age doesn't really come up to your level, but still it's a great honor for your invitation and having me here today evening. So I've been in the industry of academic publishing for the past 20 years. I started in 2004 as Rotarian Radhakrishnan mentioned. We started with one journal. I started with the Journal of Educational Technology in 2004.
And now we have 50 peer-reviewed journals. Because in academic publishing, we have taken a very niche area. It is an academic publishing of journals. So journals is only for very high-end research. So we have 50 journals in very niche areas like embedded systems, cloud computing, digital signal processing. So very exciting new age technologies is what we cover in our business of publishing. And we also have a printing press, and we also have a software company which is managed by my husband, as as Professor, as Rotarian Radhakrishnan mentioned to the audience today. So based on my 20 years of experience, I would like to give a small talk today on how to balance a successful life and career, because that is one area I feel like, like the younger generation needs a lot today. Though the audience here is very well experienced, very accomplished in their own fields, I feel like this could be like, because you all have seen a lot, might be like with all your experience and age, like I think life has given you a lot of experience, but still based on what I have learned over this 20 years of my business, I would like to share a few thoughts. The thought for us for today, like it's like I've taken a small acronym, SMART, SMART. This helps every person to be successful in balancing their work, life and career. So first thing is, everything starts with, yes, the self. That is you or me. Because like if we don't love ourselves enough, it's not going to be right. Because like a person who is more self-conscious or having a self-belief, a self-confident person, a self-motivated person, a self-positive person only can be successful in life and can balance both a life and a career well. So I think it starts with us. The self is very important, because when be it celebrating our success, we should be happy. Be it in our weaknesses, we ourselves should be our strength. Because if we try to get that happiness or strength from outside, we cannot be successful. Because like always, like people try to find happiness or their strength from outside. But I always feel the happiness or strength should come from within us. It should be from inside you. So that is what I have learned over all these years. People call it in different ways, called being in a Zen mode, or like kind of what religious people practice. But I think like it is very important for even a common person or a business person or an entrepreneur to practice that Zen mode in their everyday life, because that peace which you get from being a self-sustained or a self-conscious person is very important. So second thing, the SMART, the YUM. The M stands for money, and how you manage money, or how you deal with money, or how you deal with people when it involves money. So this is something like I've been practicing right from the day I started my business. Honesty and integrity are like two eyes of your business. So people who follow this, people who are honest, people who follow integrity, I think like they can never fall. I mean, you may fall 6 times, but the 7th time you will bounce back. I've seen it in my personal experience. There has been so many ups and downs in my business, and because I started with, I mean, like though my grandfather had a tire business, like it was like when we started our business, it was nothing related to any traditional businesses. Because like I did my agricultural subject, I did my undergraduation in Tamil Nadu Agricultural University. So the moment I wanted to start a business, like we decided on a niche area of academic publishing, and there was no earlier generation that was there who did this business. So it was I was relatively a first-time entrepreneur, because everything, right from raising the capital to being meeting people, building clients, or celebrating, I mean, cultivating relationships, everything, it was like a first time entrepreneur's effect. So like I know like how important it was for me to have that honesty and integrity in all my money dealings with people, because like
I always tell younger people when I go to colleges, when I speak to the younger crowd, I always tell just never don't give up honesty and integrity in any time, in any stage of your life, be it you are 5 years or 50 years or more than that, never leave honesty and integrity because these two should be like your two eyes because even for the growth of a nation or growth of a self or growth of a business, these two are very important because a person who practices this can never fail in his business. You might find difficulties, but you will never fail. And third thing is how you handle adversities, because adversities doesn't come to only the poor person or it doesn't come only to rich people, right? Like everybody faces adversities because life itself is very uncertain. Everybody faces uncertainty in their everyday lives. And with money, do people do not face adversities? No. I think like with adversities affect every single person and it can come at any moment. So like how you handle adversities is very, very important. I would like to tell a small story in our mother tongue here. See, ஒரு ஊர்ல வந்து ஒரு மான் இருந்ததாம். அந்த மான் வந்து கர்ப்பமா இருந்தது. அது வந்து ஒரு இடத்துல அதோடைய அதை கண்களை ஈன்றதுக்காக ஒரு இடம் பார்த்து வச்சிருக்கு. ஸோ அது வந்து தாகமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தண்ணி குடிக்க போகும்போது வந்து ஒரு வேடன் வந்து அதை கொல்றதுக்காக அம்பு எய்றான். ஸோ அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பக்கம் திடீர்னு வந்து அந்த டைம்ல வந்து என்னன்னா ஒரு காட்டு தீ வந்துருது. ஸோ இது சேஃப்டிக்கு போக முடியல, திரும்ப அந்த இடத்துக்கு போக முடியல. அந்த இடம் வந்து காட்டு தீ வந்து பற்றி எரியுது. ஸோ இதுக்கு வந்து தண்ணி குடிக்க போகும்போது அது நினைக்குது நான் அங்கேயும் போக முடியாது, இந்த சைட்லையும் போக முடியாது. ஸோ இருதலை கொல்லி எலும்பு மாதிரி அது வந்து எறும்பு மாதிரி அது இருக்குது. இந்த பக்கம் வந்து திரும்பினா அந்த வேடன் வந்து என்னை கொன்னுடுவான், இந்த பக்கம் போனா இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது வந்து ஒரு நிமிஷம் தலையை தாழ்த்தி அது என்ன நினைக்குதுன்னா, என்னை படைச்ச இறைவன் கிட்ட நான் என்னை ஒப்படைக்கிறேன், என் உயிர் வந்து அவருடைய கையில இருக்கு, நான் இந்த நிமிஷத்தை வந்து அமைதியா கடந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அமைதியா தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு தலையை தாத்துது. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அந்த வேடனுடைய காலில் வந்து ஒரு எறும்பு கடிச்சு அந்த அம்பு வந்து குறி தவறி அந்த பக்கம் ஒரு சிங்கம் இதை கடிக்க காத்துட்டு இருந்தது. அந்த சிங்கத்தை போய் இந்த அம்பு எய்துது. அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமா ஒரு பெருமழை வருது. அந்த பெருமழை வரும்போது அந்த பற்றி எரிஞ்சு கொண்டிருந்த தீ வந்து அணைஞ்சு போயிடுது. ஸோ அதோடைய எல்லா பிரச்சனையுமே அந்த ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்குள்ளால இந்த பக்கம் இருந்த சிங்கம் போயிடுது, இந்த பக்கம் இருந்த வேடன் போயிடுது, குறி தவறிடுது, பின்னாடி எரிஞ்சிட்டு இருந்த தீயும் வந்து அணைஞ்சது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்சிட்டிஸை வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுற விதங்கிறது வந்து அதை பொறுமையாக நம்ம கடந்தோனாலுமே அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து நம்மளையும் அறியாமல் அதை வந்து நம்ம தாண்டி வந்துடுவோம். அது வந்து எப்படி சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த பேஷன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் ரொம்ப தேவைப்படுது. ஸோ தட் இஸ் லைக் சம்திங் வென் யூ ஃபேஸ் அட்வர்சிட்டிஸ், ஹேவிங் பேஷன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் the way you handle adversity should be of one like an eagle, because an eagle does not fly below the crowd when it rains, it flies above the cloud. It overcomes the adversity by flying above the cloud. And there is a famous quote which tells, never give up. And there is one more quote which I always quote in all my meetings, the universe falls in love with a stubborn heart. So never say, have a never say die attitude in any of life situations, be it personal defeat or be it a professional failure, whatever be it is. When you have this never say die attitude and this fear and this fire in your heart, like you will always come back much stronger than the earlier. I think that is one thing I wanted to tell everybody here today. And the fourth thing, relationships. Relationships, how you handle relationships, how you respect people, how you have a network of people for you, how much you create people who will stand for you in every moment is very important. Actually, I am very happy to have two people here in the stage today, like in the meeting and in the dais. We fondly call her Miss Delphin. I know her for more than 15 years. So the relationship is not, and I was very it felt so emotional to hear such nice words from her about my organization and me, and same from Rotary and Radhakrishnan, because both of them, I know them for more than 15 years. So actually people tell, if you want to know a person, you will know him in his absence.
So what the crowd talks about that person, when that person is not there, is very important, and that shows the character of the person. So we have to be like a person whom the crowd talks good when you are not there. If the crowd respects you, if the crowd cheers for you when you are not there, then that means you have cultivated a successful relationship, and that really counts, and that really builds up a lifelong good people around you. That comfort zone, that anchoring is very, very important. And as I read about the four-way test of Rotary. It tells the first thing, see if it is true. Like in my talk, I mentioned about integrity, right? In any situation, see if it is the truth. Second thing, see if it is fair for everyone involved. So being fair and being fair to everyone around you, be it a rich person or poor person, be it a powerful person or a weaker, small foreman on the road, be fair with everyone. And finally, does it create a goodwill and healthy relationship? So that is where like the relationship is very, very important. And I was very happy that I could position my talk around the principles of Rotary also for today's evening. And finally, time. How we manage our time is very, very important, because time and tide wait for none. So I always practice that, because like for me, the size of my audience has never mattered, because so I was telling today, like there are very less people, and might be like if there are more people, it would have been good. But I said no, even if it is 5 people, I'm happy. Even if it is one person, I'll come and talk for him, because that doesn't matter. The size of my audience has never mattered to me, because you have respected me, you have called me for this audience. That itself is a great honor for me, and so thank you for having me here today. And the final one, time management is very, very important, because that helps us a lot to have a discipline in our life. So being on time is what I also cultivate personally, and I try to tell the younger crowd always wherever we go. So if we follow these principles of SMART, SMART, be a smart person wherever you go, follow these principles, and it will really help us to balance life, career, and be a shining example for others. And I wish you all a very happy season's greetings and a great new year ahead. Wishing you all happiness, prosperity, and success. Thank you. Wish you the same, Mrs. Renisha. Anybody else wants anything else? Anything you want to clarify? Anybody? Nobody? She's in the siding system. It's 2 hours from London. It's near Bristol. She's working as alumni engagement officer in Royal Agricultural University. Okay, my question, please. Recording. I invite Rotary Past President Rajan to begin the vote of thanks. Nagercoil Rotary சங்கத்தின் தலைவராக வீட்டிருக்கக்கூடிய ரொட்டேரியன் மதிய சில்வஸ்டர் அவர்களுக்கு இந்த கூட்டத்தை மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, எனக்கு இந்த நதியுரையை வழங்குவதற்கு வாய்ப்பையும் கொடுத்தார்கள்.
அவர்களுக்கு இந்த நேரத்திலே நம்முடைய அனைவருடைய சார்பிலும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக நம்முடைய செக்ரட்டரி முத்துக்கருப்ப பிள்ளை அவர்களுக்கும் அவர்கள் நல்ல ஒரு மினிட்ஸ் படித்தாங்க. அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்புறம் நம்முடைய சீஃப் கெஸ்ட் ரெனிஷா வின்சென்ட் அவர்கள் பேலன்சிங் எ சக்சஸ்ஃபுல் கேரியர் அண்ட் லைஃப் என்பதை பற்றி மிக சிறப்பாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் எவ்வாறு பேலன்ஸ் செய்து நம்முடைய வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று மிக அழகாக தெளிவாக எடுத்து சொன்னார்கள். அதில் மகிழ்ச்சியை பற்றி சொன்னார்கள். மகிழ்ச்சி அப்படின்னா வெளியில் நம்ம தேடக்கூடாது, நமக்குள்ளே தான் அந்த மகிழ்ச்சி இருக்கிறது, அப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கையை கொண்டு போக வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் மணி ரொம்ப முக்கியம்னு சொன்னாங்க. அந்த மணியை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி என்ன செய்யணும், பிஸ்னஸில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் எல்லாம் வரும், அதையும் நம்ம என்ன செய்யணும், சரியான முறையில் கையாள வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் ஒரு மான் கதையை பற்றி சொன்னாங்க. மானில் என்னென்னா, மானுக்கு அந்த பக்கம் போக முடியல, இந்த பக்கம் போக முடியல. ஒரு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேடன் அம்பு வச்சு எழுதிட்டு இருக்கான், அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தீ எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. ஒரு வேடன் எறும்பு கடிச்சு என்ன காப்பாற்றி விடுது, அந்த பக்கம் மழை என்ன தீ அணைச்சி என்ன காப்பாற்றி விடுது. இப்படி நம்ம இரண்டு கட்டமும் இல்லாமல் நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த சமய புத்திரியை கொண்டு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி சொன்னாங்க. நல்ல மனிதர்களை கூட நம்ம பழகிட்ட போது நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை நிச்சயம் சந்தோஷமாக இருக்கும், நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி சொன்னாங்க. வாழ்க்கையில் டைம் முக்கியமான விஷயம். நம்ம கிடைக்கக்கூடிய டைம் நம்ம எப்படிலாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை மிக தெளிவாக அழகாக சொன்னாங்க. பல்வேறு விருதுகளை எல்லாம் பெற்றவங்க மிக சிறப்பாக நல்ல விளக்கமாக எல்லாருக்கும் புரியும்படி எடுத்து கூறினார்கள். அவர்களுக்கு என்னுடைய சார்பிலும் நம்முடைய சங்கத்தின் சார்பிலும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்தது ரோட்டரி இன்டர்வியூஷன் படித்த ரொட்டேரியன் கப்ரியல் சார், இன்வெகேஷன் படித்த ரொட்டேரியன் ராஜேந்திர பாபு சார், வெல்கம் படித்த ரொட்டேரியன் தங்கசாமி சார், அப்புறம் ரோட்டரி இன்ஃபர்மேஷன் வழங்கிய டாக்டர் அருணாச்சலம் அவர்களுக்கும், சீஃப் கெஸ்டை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிய ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும், ரொட்டேரியன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும், மற்றும் இங்கே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டு நன்றியினை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Rotarian brothers. Now let us all raise for the national anthem. Sing the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत माते विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधिल रंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गागे तव जय गाना, जय जय मंगल नायक जय हे भारत माते दादा, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय